Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Maşa. Merhaba. What is our grammar topic for today? I guess today we are learning alphabet. Great. Let's start. Please repeat after me. A. A. Okay. Any example? Araba. Araba. More? Ankara. Ankara. Okay, good. Okay, second one. B. B. Example? Baba. 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 Okay. And Bisiklet. bisiklet. Very good. Bisiklet. So, next one. C. 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 Example? Cami. Cami. More? I don't know. Can be cam, glass, cam. Okay. Next one. Ç. 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 Example? Çiçek. Çiçek. Okay. Çiçek. What about child? Çocuk. Çocuk. Okay. Next one. D. 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 Example? Demlik. Demlik. Dede. 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 What does it mean? Dede. Grandfather. Oh, right. Okay. Next one. E. 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 An example? Elma. Elma. Ekşi. Ekşi. What is ekşi? Sour. Sour. Limon. Ekşi. Ekşi. Okay. What about next one? F. 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 Fırça. 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 Another example? Foto. No. Fotoğraf. 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 Okay. Next one. G. 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 Example? Gemi. 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 Another one. Gerçek. 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 What is gerçek? Truth. Truth. Good. Okay. Okay. I'm erasing here. Okay, we stop. Yeah. Okay, this interesting letter, soft G. So there is no sound about that. And there is no word starting this letter, okay? So, for example, öğretmen. 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 Very good. So the acting doesn't over there, okay? Should I say this letter? No, doesn't over there. Just like a ghost. You can try. Look. Read now. Öğretmen. Yeah, that's very nice. Little bit just we reading longer. And one more, for example. Saul. 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 Okay, next one. He. 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 Halı. 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 One more example. Hava. 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 Next one. I. I. Işık. 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 One more example. Well, it's very hard. I don't know.
ılık, ılık, ılık. Hı hı. ılık, İ, iyi, i. iyi. Example. Idiom. Not English. İşçi, İşçi, işçi. And one more. İsim, isim, isim. isim. What does it mean? İsim. Name, Name. name. Mhm. J, J. J. Jilet. Jilet. And Is it jacket? no, this English jacket like that. But in Turkish we don't say like that. And for example, It was something for shaving. yeah, jilet. Mhm. Jandarma. Jandarma. This kind of soldier. J. Jandarma. Jandarma. There is not so much word starting with J. Okay, next one. Ke. 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 Keman. 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 Le. 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 Limon. Limon. One more example. Mm. Well, I don't know. Lastik. Lamba. Lamba. Yeah, onu da yazalım. Lamba. 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 Pekala. Good. Sonraki, next one. Me. Me. Merdiven. 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 One more. Mm. Marka. 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 Okay. So, we are erasing here. Burayı siliyoruz. Burayı silelim. Okay. Tamam. Şimdi. Not alıyorum. Not alıyorum. Tamam. Pekala. Ne. 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 Example. Nane. Nane. Very good. Nane. Mint. I know it. Okay. And one more. Nargile. 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 Next one. O. Oh. Oh. Example. Otobüs. 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 Next one. Ö. 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 Ördek. 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 I know one more. What is that? Örnek. Örnek. Example. Very good, actually. Örnek. Okay, next one. P. 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 Polis. 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 One more. Peynir. Peynir. Right. Peynir. Cheese. It's tasty. Okay. Next one. Re. 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 Radio. Radio. And one more. Resim. 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 Next one. Se. 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 Example. Soğuk. Soğuk. Cold. And sıcak. Hot. Sıcak. Sıcak. Okay. Next one. She. 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 Okay. Example. She has funny tail. Yes, funny tail. Do you have an example? Şık. 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 Or şaka. 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 Joke. Okay. So,
Parents also join our lesson. Okay. T. Takı. Takı. What does it mean? Takı. Takı is every kind of jewelry. We say takı. I know takım. Takım. Oh, also we can use takım is team. Takım. Takım. Actually, they are related. Okay. Now let's erase here. Zero. Okay. Next one. U. U. Okay. Example. Uçak. Uçak. And one more. Uçmak. This is verb. Let's give another things. Maybe it's uzak, far. Uzak. Uzak. Okay. Next one. Sonraki. Ü. Üzüm. Üzüm. I can't see. Can you make it darker? Okay. Oh, thank you. Tamam. Üzüm. Üzüm. I know one more. One more. Ütü. Ütü. Tamam. Next one. Ve. Actually, we can say ve and. Ve. Do you have one more? And. Mm-hmm. Ve. One more. Which is one more? Valiz maybe. Valiz. Mm-hmm. Valiz. Valiz. Luggage. Mm-hmm. How is it correct to say? Valiz. 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 Okay. Next one. Yeah. Yeah. Example. Yo-yo. Yoğurt. Yo-yo also can be. Yoğurt. And Yoğurt. I like yoğurt. yastık. Yastık. Pillow. Yok. Yok. Yeah, there aren't. Okay, next one. Z. Zürafa. Zürafa. Do you have one more? Zero. Zeytin. Olive. Zero. Zeytin. Zeytin. Okay. We are stop here. But all these words we will use our next lesson. So, How can I say thank you for the lesson? ders için teşekkürler. Can I repeat? Ders için teşekkürler. Let's write that. için. Ders için Ders için. teşekkürler. Teşekkürler. Okay. See you soon. Next lesson we will learn plural form and all these words we will use. Görüşmek üzere.